gây ra rất nhiều khổ đau cho cả hai, và chồng của con thường hay ngăn cản việc con làm thiện pháp. Vậy thì con phải làm sao? The first question is from a yogi here that her and her husband often argue a lot and will get into arguments and fighting, and it create a lot of suffering for both sides. And also her husband would prevent her from doing good deeds. So how can she solve this problem?
doing good deeds mean, including practicing meditation also, or only donation or volunteering? Ngài hỏi là khi mà chồng ngăn ngừa mình làm các việc thiện thì nó có bao gồm việc hành thiền hay không, hay là chỉ ngăn ngừa mình làm công quả hoặc là bố thí? Yeah. Nhưng mà không phải là thực hành thiền đúng không? Only volunteering and donation. She is not a meditator. As a meditator, and I have been facing many problems concerned with meditation from 1999 till now. As a meditation teacher, I have been facing many difficulties. Nearly all the difficulties, like politics, I already experienced. Nearly every difficulties concerned with teaching meditation like this. Accusing my teaching as not the teaching of Buddha. Besides, my teaching was prohibit not to teach in the public also. But if I could not teach in public, I will teach only in my own meditation center. I will teach only on private house. But I am not attaching on the disturbance of the other. I emphasize detachment with right understanding. In this way, I could teach not only in my own meditation center, but also in public place in Myanmar and also in other country like this. Right understanding about disturbance is believing
in cause and effect of Nama and Rupa or ever-changing selfless impermanent nature. If we see from the present condition, some people are disturbing in doing this kind of good deeds. But if we see only from the side of cause and effect of Nama and Rupa or ever-changing selfless impermanent nature, we already did the same disturbance in our past life. We mean, I cannot teach by myself. Now we are learning and teaching together. This is teamwork. If we are disturbed in doing good deeds like this, it is mostly because of the same disturbance in our previous life or this life. So also, people who are disturbing this kind of doing good deeds will experience the same in the future, this life or future life. Because of doing this kind of action, everyone is sure to receive the same reaction. We are not rejecting the present life, present action, but we are not attaching on present action only. We are not rejecting the previous the same action of disturbance of ourselves. Buddha guide us. Past, present, and future are connected. Buddha is not teaching only about present life. Present action. If your husband is disturbing your action of doing good deeds at the present in this life,
you should understand, you also did the same to the other in this life or in your previous past life. But that's why the same reaction return to you. It will be the same to your husband. Because of disturbing doing good deeds, he will receive disturbing the same reaction of disturbing when he do good deeds. When he does good deeds. This is not only for you and your husband, this is for all living beings. As long as we are disturbing doing good deeds of the others, the same reaction will surely come back to us. This is the law of karma. No one can stop it. Only when we are doing greater good deeds, including practicing meditation or mindfulness and detachment like this, the power of mindfulness and detachment can protect us, can protect our action of doing good deeds. So donation and volunteering and keeping precepts only are not enough for sure. In order to detach from the disturbance we are facing now, we should do the greater good deeds with the knowing of cause and effect of nama and rupa or ever-changing, selfless, impermanent nature. As a meditator, I have not much disturbance. Only when I started teaching meditation and together with opening my own meditation center like this, besides, because of allowing everyone to do good deeds together in my own meditation center, good point is within 9 months, within the first 9 months of opening the first full-time meditation center in Yangon, Myanmar, I could save greater merits more than
5 years of continuous teaching meditation without opening meditation center. The power of doing good deeds without limit with teamwork can reduce our worry, fear, doubt. And dilemma or uncertainty. If we are doing good deeds with limit or discipline, we can save only limited merits or good deeds. If we are doing good deeds beyond limit, we can save greater merits. In the other hand, there will also be greater disturbance in return. From the beginnings of the first Bhava Center in 2007, I have been using as public center, not as my own. I will, as a founder or as a meditation teacher, I took all the responsibility for the Bhava Center. But I will do good deeds freely. Not only by myself, but also to everyone. Everyone is free to stay and do good deeds for short term or long term. Everyone is free to stay for short term or long term without doing good deeds also. No limit in my sight, but relying on Buddha, Dhamma and Sangha or staying in meditation center is not easy for most of the people. For those who don't have enough merits, they cannot come and stay. In the society, we need money, whatever we do. So also, concerned with Buddha, Dhamma and Sangha, we need merits. To be dealing with Buddha, Dhamma and Sangha. If we don't have enough merits,
we cannot be dealing with Buddha, Dhamma, and Sangha like this for sure. So whenever we are dealing with Buddha, Dhamma, and Sangha, we are spending or using our own saving merits. For those who are not doing good deeds, in the meditation center, they cannot stay for long time. They cannot survive for a long time. They must get out of the monastery or meditation center sooner or later, for sure. This is the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. I understand like this, that's why I don't need to make decision. For the people who went to come and stay in my own meditation center, I just need to allow it. Even if I allow to come and stay, most of the people could not come and stay because of not having enough merits of their own. Politics in Myanmar is not good till now. Because of doing like this, many political leaders worry for the power center. Because of doing like this, they worry. Terrorists will come and stay in the center, and then they will make killing or destroying the people in the society like this. But it rarely happens like this because of the power of Dhamma or doing good deeds we are doing now. Only by practice we can understand clearly. Most of the Buddhists are not testing like me. That's why they cannot understand, they cannot believe, they cannot use the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. If you can understand like this, you are easy to forgive and forget with your husband. Besides, you should pay more attention to practice meditation or mindfulness and detachment. Allowing the disturbance or negative view of the other is reducing our demerits.
reducing our saving demerits or bad deeds. The more we endure with this right understanding, the more we can reduce our own demerit. This is solving the problem with right understanding, guided by Buddha. If we are understanding and doing good deeds like this, we can receive not only the good consequence of our present action of good deeds, but also from the good deeds of our past action. In the past, we don't understand like this. That's why we will not endure. In this way, we cannot pay back or reduce our bad deeds. Of our own. The more we are doing good, in fact, whenever we are doing bad deeds concerned with Buddha, Dhamma, and Sangha, we are saving more and more demerits, and then we are difficult to get success, whatever we do. I can do many things successfully because I dare not do bad deeds with my body and mind. Besides, I dare to pay back for the debt which we already did before. I allow whatever good or bad action of everyone concerned with me and our sender. With the knowing of our past action of bad deeds is returning to us. So no need to blame to the person. No need to blame to the present person who is disturbing us. Just need to continue doing good deeds. I have been paying back many past bad karma with this right understanding from 1999 till now. In this way, I have been receiving good consequence or result not only from this life good deeds,
but also from our previous life action of good deeds. There are many people who are intelligent and have ability, but because of not paying back for their past karma, they are difficult to get success, whatever they do. This is because of not paying back their past mistake. If we dare not lose our belongings or our life, we must run away whenever there is danger in doing good deeds. In this way, in the long term, most of the people are difficult to do good deeds for long term because of having no courage to lose their belongings or their life. In fact, the power of doing good deeds is really safe. If we are doing good deeds like this, even if we lose our belongings, we can receive back in the future in one way or another. Besides, we are misunderstanding. We can be in trouble or we can die. In fact, we are really safe if we dare to do good deeds like this. Just misunderstanding of the living beings. So you need to change your understanding. Try to accept the action of your husband as your past action, and then you should explain to him also. If he continues to do like this, he will not get success. Whatever he do, besides, he will receive back the same reaction for sure. This theory is really practical. Anyone can test. Anyone can accept and try it, whether it is right or wrong. I already test for over 25 years continuously. That's why I understand very well about this theory of cause and effect of Nama and Rupa, or ever-changing, selfless, impermanent nature. Besides, you should pay more attention to practice meditation of mindfulness and detachment like this. In this way, your husband will be less and less disturbing, concerned with you. You need to detach from him, from yourself also, from yourself, from your husband. Because of attachment,
you have to suffer. If you can detach, it will not be problems anymore. It is natural for everyone, even for Buddha. Là một người thiền sinh, thầy đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến việc hành thiền từ năm 1999 cho đến bây giờ. Là một người thiền sư, thầy cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bao gồm cả việc chính trị. Thầy cũng đã đối mặt với rất nhiều khó khăn liên quan đến việc hành thiền. Có nhiều người cáo buộc lời hướng dẫn của thầy không phải là lời hướng dẫn của Đức Phật. Ngoài ra, sự hướng dẫn của thầy cũng bị cấm. Thầy không được giảng dạy cho công chúng. Nhưng nếu như thầy không được giảng dạy ở công chúng, thì thầy sẽ giảng dạy ở trung tâm thiền riêng của mình, ở các tư gia. Vì thầy không bị dính mắc vào những quấy rối của người khác. Thầy luôn chú trọng vào việc xả ly với sự hiểu biết đúng đắn. Không những là thầy có thể dạy thiền ở trung tâm của thầy, mà thầy cũng có thể dạy ở những nơi khác, chẳng hạn như Miến Điện và những quốc gia khác như là ở đây. Sự hiểu biết đúng đắn về việc quấy rối là chúng ta phải tin vào nhân và quả, của danh và sắc, của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Nếu như chúng ta chỉ nhìn từ ở hoàn cảnh hiện tại, thì có người nào đó đang quấy rối chúng ta làm các thiện pháp. Nhưng nếu như chúng ta chỉ nhìn từ góc cạnh của nhân và quả, của danh và sắc, của bản chất vô thường và vô ngã, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cũng đã từng quấy rối những người khác ở trong những đời sống trước đây. Thầy không thể hướng dẫn thiền một mình. Tất cả chúng ta đang ở đây để học và để dạy chung với nhau. Đây là việc làm đồng đội. Nếu như chúng ta bị quấy rối trong các việc thiện pháp mà chúng ta làm, thì chúng ta phải hiểu rằng đã có những sự quấy rối tương tự như vậy ở trong đời sống trước đây của chúng ta. Những người đang quấy rối các việc làm thiện pháp cũng sẽ có kinh nghiệm giống như vậy ở đời sống tương lai. Vì làm các hành động như vậy sẽ nhận lại được quả giống như hành động đó. Chúng ta không phải là đang chối bỏ đời sống hiện tại, hành động hiện tại, nhưng mà chúng ta không chỉ dính mắc vào chỉ là hành động của hiện tại. Chúng ta không chối bỏ hành động trước đây của sự, nhưng chúng ta không chối bỏ những hành động quấy rối trước đây của chính chúng ta. Đức Phật đã dạy chúng ta, khi nào chúng ta còn quấy rối các việc làm thiện pháp của người khác, thì quả tương tự sẽ chắc chắn quay lại với chúng ta. Đây là luật của nghiệp, không có ai là có thể ngừng nó lại. Chỉ khi nào chúng ta làm các thiện pháp cao cả hơn, bao gồm cả việc thực hành chánh niệm và xả ly, thì sức mạnh của chánh niệm và xả ly mới có thể bảo vệ chúng ta, mới có thể bảo vệ các hành động thiện pháp của chúng ta. Cúng dường, làm tình nguyện viên và giữ giới là chưa đủ. Để chúng ta có thể xả ly khỏi các việc quấy rối chúng ta đang phải đối mặt bây giờ, thì chúng ta phải làm các thiện pháp cao cả hơn với sự hiểu biết về nhân và quả, của danh và sắc, của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã.
Là một người thiền sinh, thầy không gặp quá nhiều sự quấy rối. Chỉ khi nào thầy bắt đầu thực hành thiền và mở trung tâm thiền như vậy, thầy đã cho phép tất cả mọi người đến và làm các thiện pháp chung với nhau ở trung tâm của thầy. Điểm mạnh là chỉ trong vòng 9 tháng thì thầy đã có thể mở trung tâm thiền đầu tiên ở Yangon, Miến Điện, và thầy đã có thể tích lũy phước báu lớn nhất. Sức mạnh của các việc làm thiện pháp không có giới hạn chung với nhau có thể làm giảm thiểu đi những lo lắng, sợ hãi, hoài nghi và các vấn đề và những gì chúng ta không chắc chắn. Nếu như chúng ta làm các thiện pháp với sự giới hạn hoặc là với những quy luật, thì chúng ta cũng chỉ có thể tích lũy những phước báu có giới hạn. Nếu như chúng ta làm các thiện pháp vượt ngoài các giới hạn, thì chúng ta mới có thể tích lũy được các phước báu lớn nhất. Và vì như vậy, chúng ta cũng phải đối mặt với những sự quấy rối lớn hơn. Bắt đầu từ năm 2007, khi trung tâm Tabawa đầu tiên được thành lập, thầy đã sử dụng nó cho tất cả mọi người. Là người sáng lập, thầy đã chịu toàn trách nhiệm cho trung tâm, và thầy đã cho phép tất cả mọi người làm thiện pháp một cách tự do. Bất kỳ ai cũng có thể đến đây và ở lại để làm thiện pháp ngắn hoặc lâu dài. Họ có quyền tự do để ở lại một thời gian ngắn hoặc dài mà không cần làm bất kỳ thiện pháp nào cả. Thầy, theo góc cạnh của thầy chỉ nương tựa vào Đức Phật, Pháp và Tăng mà thôi. Nhưng việc ở lại trung tâm thiền là không quá dễ dàng cho phần lớn mọi người. Nhất là đối với những người không đầy đủ phước báu, họ không thể đến và ở lại. Trong xã hội này, chúng ta cần tiền cho tất cả những gì chúng ta làm. Nhưng đối với Đức Phật, Pháp và Tăng, chúng ta cần phải có phước báu để chúng ta mới có thể làm các thiện pháp liên quan đến Tam Bảo. Nếu như chúng ta không có đầy đủ phước báu, thì chúng ta không thể nào có sự liên hệ với Tam Bảo. Chắc chắn là như vậy. Bất kỳ khi nào chúng ta liên hệ với Tam Bảo, thì chúng ta đang sử dụng phước báu của chúng ta. Và đối với những người không làm các thiện pháp ở trung tâm thiền, thì họ không thể tồn tại qua một thời gian dài. Họ rồi sẽ rời đi vào thời điểm này hoặc thời điểm khác, bởi vì đây là sức mạnh của Đức Phật, Pháp và Tăng. Thầy đã hiểu rất rõ ràng như vậy, cho nên thầy không cần phải đưa ra quyết định đối với những người muốn đến và ở lại trung tâm của thầy. Thầy chỉ cần cho phép mà thôi. Nhưng cho dù thầy có cho phép, thì phần lớn những người không thể đến và ở vì họ không có đầy đủ phước báu của chính bản thân họ. Nền chính trị là đang rất không ổn định ở Miến Điện. Vì thầy luôn làm các thiện pháp như vậy, cho nên có rất nhiều đệ tử lo lắng cho trung tâm Tabawa. Và cũng có nhiều người trong quân đội đến và ở trung tâm, và họ lo lắng rằng những người này có thể giết những thành viên trong trung tâm Tabawa. Nhưng việc này không xảy ra, đó là vì sức mạnh của Pháp hoặc sức mạnh của các việc làm thiện pháp. Chỉ bằng thực tập, chúng ta mới có thể hiểu rõ một cách đúng đắn. Phần lớn những Phật tử không dám thử giống như thầy. Họ không thể tin và hiểu như vậy, và vì vậy họ không thể nào sử dụng sức mạnh của Đức Phật, Pháp và Tăng. Nếu như con có thể hiểu như vậy, thì sẽ dễ dàng cho con tha thứ và quên đi, tha thứ cho chồng của con. Ngoài ra, con nên chú trọng vào việc thực hành thiền, chánh niệm và xả ly. Khi chúng ta cho phép những quấy rối hoặc những ý kiến tiêu cực của người khác, thì chúng ta đang làm giảm thiểu đi những bất thiện nghiệp của chúng ta. Chúng ta càng chịu đựng với sự hiểu biết đúng đắn này, thì chúng ta mới có thể làm giảm thiểu đi những bất thiện nghiệp của chúng ta. Đây là cách giải quyết vấn đề đúng đắn được hướng dẫn bởi Đức Phật. Nếu như chúng ta có thể hiểu và làm các thiện pháp như vậy, thì chúng ta
không chỉ là sẽ nhận lại được những kết quả tốt dựa trên những hành động hiện tại của chúng ta, mà chúng ta cũng sẽ nhận lại được những kết quả tốt từ những hành động tốt trong quá khứ. Trong quá khứ, chúng ta đã không thể hiểu như vậy, cho nên chúng ta không thể chịu đựng. Chúng ta không dám trả lại những món nợ mà chúng ta đã nợ. Ngoài ra, bất kỳ những gì chúng ta làm xấu liên quan đến Đức Phật, Pháp và Tăng thì chúng ta đang tích lũy những bất thiện nghiệp của chúng ta, và vì vậy sẽ rất khó để chúng ta có được thành công trong bất kỳ những gì chúng ta làm. Thầy có thể làm rất nhiều thứ thành công vì thầy không dám làm các bất thiện pháp liên quan đến thân và tâm của thầy, và thầy đã dám trả lại món nợ mà thầy đã từng nợ. Thầy cho phép bất kỳ hành động tốt hoặc xấu nào của tất cả mọi người liên quan đến thầy và trung tâm Tabawa, với sự hiểu biết rằng tất cả những bất thiện nghiệp trong quá khứ là đang quay lại với thầy. Thầy không cần phải đổ lỗi cho những người trong hiện tại, những người đang quấy rối thầy. Thầy chỉ cần tiếp tục làm các thiện pháp mà thôi. Thầy đã trả lại những nghiệp xấu trong quá khứ. Với sự hiểu biết đúng đắn này từ năm 1999 cho đến bây giờ, bằng cách này thầy đã nhận lại những kết quả tốt, những quả tốt từ những nghiệp tốt. Không phải là chỉ là từ các thiện pháp của đời này, mà là từ những hành động tốt của các kiếp sống trong quá khứ. Có rất nhiều người thông minh và có nhiều khả năng, nhưng vì họ không dám trả lại những nghiệp trong quá khứ, nên họ khó có được thành công trong bất kỳ những gì họ làm. Đây là vì họ không dám trả lại những sai phạm, những sai lầm trong quá khứ. Nếu như chúng ta không dám mất đi tài sản và đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ bỏ chạy bất kỳ khi nào chúng ta phải đối mặt với sự nguy hiểm trong các việc làm thiện pháp. Vì như vậy, rất khó để cho mọi người có thể làm thiện pháp trong một thời gian dài, vì hầu hết mọi người không có đủ sự dũng cảm để có thể dám từ bỏ tài sản và đời sống của họ. Thực ra, sức mạnh của các thiện pháp là rất an toàn nếu như chúng ta làm các thiện pháp như vậy. Và cho dù chúng ta có mất đi tài sản của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ nhận lại được ở tương lai bằng cách này hay cách khác. Chúng ta chỉ đang hiểu sai lầm về những gì đang xảy ra mà thôi. Chúng ta có thể là gặp khó khăn hoặc chết, nhưng thật ra là chúng ta là đang rất an toàn vì chúng ta đang làm các thiện pháp. Đây chỉ là sự hiểu lầm của các chúng sanh. Con cần phải thay đổi sự hiểu biết của mình. Hãy cố gắng và chấp nhận hành động của chồng của con giống như là hành động mà con đã từng làm. Hãy giải thích cho chồng biết rằng nếu như anh ta tiếp tục làm như vậy, thì anh ta cũng sẽ không nhận được thành công trong bất kỳ những gì anh ta làm, và anh ta sẽ nhận lại hậu quả tương tự. Lý thuyết này là rất thực tế, bất kỳ ai cũng có thể thử để xem có đúng hoặc sai. Thầy đã thử nó trên 20 năm, và vì vậy thầy hiểu về thuyết này rất rõ ràng. Chỉ là nhân và quả của danh và sắc, của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã mà thôi. Con cần phải chú trọng vào việc thực tập chánh niệm và xả ly, và thay vì con chú trọng vào việc chồng của con gây ra những phiền toái, con cần phải xả ly khỏi chính bản thân con và xả ly khỏi chồng của con. Vì sự dính mắc nên con phải chịu khổ đau. Nếu như con có thể xả ly thì sẽ không có vấn đề nữa. Các việc này là rất tự nhiên cho tất cả mọi người, bao gồm cả Đức Phật. Con xin mời quý vị tiếp theo đặt câu hỏi.
xin hỏi là khi mình meditate thì mình sẽ hiểu rõ được mình hơn, và khi đó thì mình sẽ yêu bản thân mình hơn. Nhưng mà khi cái bước đầu của hiểu rõ bản thân và yêu thương bản thân thì có thể mình có những cái suy nghĩ là mình có ích kỷ quá không, khi mà mình đã bắt đầu buông những cái người thân của mình, rồi không phải buông mà là giống như là mình bắt đầu từ bỏ cái sự yêu thương chăm sóc đấy, để dần dần là mình quay lại để mình chăm sóc bản thân mình. Thì nhiều lúc mình nghĩ rằng đấy mình hơi ích kỷ, tại vì trước giờ là tập tục văn hóa là một người mẹ, một người con thì mình phải hiếu thảo, mình phải mẹ thì mình phải chăm sóc, con mình cũng chăm sóc, nhưng còn bản thân của mình nhiều lúc mình không có tham để mình chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng mà khi mà mình đã meditate, mình đã hiểu rõ bản thân mình và mình bắt đầu yêu thương bản thân mình, thì mình thấy cái người mình cần được yêu thương nhất phải là bản thân mình trước khi mình yêu thương người khác. Vậy con chỉ muốn hỏi là có cái cách nào để mình giảm bớt được những suy nghĩ mà mình nghĩ là mình ích kỷ đó hay không? Dạ con cảm ơn thầy. Seattle, from my understanding, meditation is taking care of my own body and mind. And that means that I have to detach from taking care of my family members. But I cannot help but have the thought that if I pay attention to myself and take care of myself, that means I am selfish. So how can we practice without feeling that I am selfish? I understand that I have to love myself first before I love other people.
The real problem is ignorance and attachment. Ignorance and attachment are creator of all living beings and all infinite universe, all non-living beings. The real meditation is also mindfulness with detachment. But detachment is difficult to accept and understand because we don't like to detach. We like to attach. That's why even if we can accept mindfulness as meditation, we cannot accept, we are difficult to accept detachment. Because of strong attachment of the mind. That's why most of the meditators are practicing meditation with attachment on method, meditation master, meditation center, and their own meditation experience. Your understanding about meditation is also not complete. You can accept only mindfulness. You need to accept detachment also. Because ignorance or avijja only cannot be long-lasting. Cannot create many things. Ignorance together with attachment can create many things, infinite living beings. We are one of the created living beings by ignorance and attachment. So for ignorance, we need to be mindful. For attachment, we need to detach. If there is mindfulness, there will be detachment. If there is detachment, there will also be mindfulness. We need both. If there is ignorance, there will be attachment. If there is attachment, there will also be ignorance.
both of mindfulness and detachments are mostly concerned with the mind. Our parents and our family members will be alive in the society, but we must detach from the mind. Even if they die, we are difficult to forget because of attachment. So detachment is not detachment is concerned with living beings and with the people who already passed away also. We need to be mindful and detached from all living beings and all non-living beings. But we need to practice step by step. In the beginning, in order to detach from the others, we need to be mindful ourselves, or our body and mind, or nama and rupa, or ever-changing, selfless, impermanent nature. The aim of mindfulness with detachment on ourselves is to detach from the others, including our family members. If we can detach from the others or our family members, we need to detach from our body and mind also. In order to detach from ourselves or our body and mind, we need to be mindful only ever-changing, selfless, impermanent nature.
If we are knowing as oneself or someone or something, there will be attachment on knowing someone or something. Only when we are knowing cause and effect of ever-changing, selfless, impermanent nature, we are detaching from self, including our self, or our life, or our body and mind. Attachment is the cause of suffering. If there are attachment on money, there will be suffering with money. If there is attachment on loan regulation, there will be suffering concerned with loan regulation. If we are attaching on our family members, there will be suffering or worry, fear concerned with our family member. If we are attaching ourselves, we need to worry for ourselves. So detachment is reducing our own fear, worry, doubt, greed and delusion. Before I started practicing meditation, I have strong desire to help the people, but because of strong attachment on myself, I could not help a lot. Only when I can detach from myself, I don't need to worry for myself, losing my belongings or losing my life is because of worry, because of attachment. If we can detach, no need to worry. Whatever good or bad happening concerned with me,
and with my own meditation center. In this way, I can use my life and my own meditation center for everyone, including Buddha, Dhamma, and Sangha. I use the power of mindfulness and detachment to solve the problems of the other, to fulfill their needs, to answer the question like this. If I attach on myself or on my teaching, I need to worry for myself and for my teaching. In this way, I could not do good deeds like this. Because of detaching from everyone and everything, we can do all kinds of good deeds freely, especially in our own meditation center. Vấn đề thật sự là vô minh và dính mắc. Vô minh và dính mắc là đấng tạo hóa, tạo ra tất cả các chúng sanh, phi chúng sanh và vũ trụ bao la này. Việc hành thiền thật sự là hành thiền với sự chánh niệm và xả ly. Vì xả ly là rất khó để chấp nhận và hiểu. Vì chúng ta không thích xả ly, chúng ta chỉ thích bị dính mắc. Cho dù chúng ta có thể chấp nhận chánh niệm là hành thiền, thì chúng ta cũng không dễ chấp nhận xả ly là hành thiền, bởi vì có sự dính mắc rất mạnh mẽ trong tâm. Phần lớn, những người thiền sinh là thực hành thiền với sự dính mắc vào phương pháp, vào trung tâm thiền, vào vị thiền sư, và bị dính mắc ngay cả vào kinh nghiệm hành thiền của họ. Sự hiểu biết của con về việc hành thiền là chưa trọn vẹn. Con chỉ có thể chấp nhận chánh niệm. Con cần phải chấp nhận xả ly. Vì vô minh không là không đủ để tạo ra tất cả mọi thứ. Vô minh phải đi kèm với sự dính mắc thì mới có thể tạo ra tất cả mọi thứ, bao gồm cả các chúng sanh, phi chúng sanh và vũ trụ bao la này. Chúng ta cũng chỉ là một trong các chúng sanh được tạo ra bởi sự vô minh và dính mắc. Đối với vô minh, chúng ta cần phải chánh niệm. Đối với sự dính mắc, chúng ta cần phải xả ly. Nếu như có chánh niệm thì sẽ có xả ly, và nếu như có xả ly thì sẽ có chánh niệm. Chúng ta cần cả hai. Nếu như có vô minh thì sẽ có dính mắc, và nếu như có dính mắc thì sẽ có vô minh.
cả hai việc chánh niệm và xả ly là liên quan đến tâm. Cha mẹ và các gia đình của chúng ta cũng có thể là còn đang sống, nhưng chúng ta cần phải xả ly trong tâm. Và cho dù họ đã qua đời thì chúng ta cũng không thể nào quên họ. Đó là vì sự dính mắc. Sự xả ly là liên quan đến tất cả các chúng sanh, và ngay cả đối với những người đã qua đời. Chúng ta cần phải chánh niệm và xả ly khỏi tất cả các chúng sanh và phi chúng sanh. Nhưng chúng ta phải thực tập từng bước một. Vào giai đoạn đầu, để chúng ta có thể xả ly khỏi những người khác, thì chúng ta phải chánh niệm trên thân và tâm của chúng ta, chánh niệm trên danh và sắc, hoặc bản chất của sự luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Mục tiêu của chánh niệm và xả ly trên thân và tâm của chúng ta là để chúng ta có thể xả ly khỏi những người khác, bao gồm cả gia đình chúng ta. Nếu như chúng ta có thể xả ly khỏi những người khác và gia đình của chúng ta, thì chúng ta cũng cần phải xả ly khỏi thân và tâm. Để chúng ta có thể xả ly khỏi chính bản thân chúng ta, xả ly khỏi thân và tâm của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần chánh niệm trên bản chất vô thường, vô ngã mà thôi. Nếu như chúng ta biết chúng ta là một ai đó, một cái gì đó, thì chúng ta sẽ bị dính mắc vào cái biết rằng có một ai đó, một cái gì đó. Chỉ khi nào chúng ta biết về nhân và quả của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã, thì chúng ta mới có thể xả ly khỏi tự ngã, xả ly khỏi bản thân chúng ta, xả ly khỏi cuộc đời của chúng ta, xả ly khỏi thân và tâm của chúng ta. Dính mắc là nguyên nhân của khổ đau. Nếu như có sự dính mắc vào tiền bạc thì sẽ có khổ đau liên quan đến tiền bạc. Nếu như có sự dính mắc vào luật pháp thì sẽ có khổ đau liên quan đến luật pháp. Nếu như có sự dính mắc vào gia đình thì sẽ có sự lo lắng và sợ hãi liên quan đến gia đình. Và nếu như chúng ta dính mắc vào chính bản thân chúng ta thì chúng ta phải lo lắng cho chính bản thân chúng ta. Vậy nên xả ly cũng có nghĩa là làm giảm thiểu đi sự sợ hãi, lo lắng, hoài nghi, tham, sân và si của chúng ta. Trước khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thầy có mong muốn mạnh mẽ để giúp đỡ người khác. Nhưng vì thầy có sự dính mắc mạnh mẽ vào bản thân thầy, nên thầy đã không thể giúp đỡ nhiều. Chỉ khi nào thầy xả ly khỏi chính bản thân mình, thầy không cần lo lắng cho chính bản thân mình, thì thầy mới có thể giúp tất cả mọi người. Nếu như chúng ta có thể xả ly thì chúng ta không cần phải lo lắng, cho dù là những gì đang xảy ra là tốt hoặc xấu liên quan đến chúng ta. Chỉ bằng cách này, thầy mới có thể sử dụng đời sống của thầy và trung tâm của thầy cho tất cả mọi người, bao gồm Đức Phật, Pháp và Tăng. Thầy đã sử dụng sức mạnh của chánh niệm và xả ly để giải quyết tất cả vấn đề của người khác và đáp ứng những nhu cầu của họ và trả lời những câu hỏi của họ. Nếu như thầy bị dính mắc vào chính bản thân thầy hoặc dính mắc vào sự hướng dẫn của thầy, thì thầy phải nên lo lắng cho chính bản thân thầy và phương pháp hướng dẫn của thầy. Và vì như vậy, thầy sẽ không thể làm các thiện pháp như vậy. Vì thầy có thể xả ly khỏi tất cả mọi người và tất cả mọi thứ, cho nên thầy mới có thể làm tất cả các thiện pháp một cách tự do, nhất là ở trung tâm thiền. She said your answer is so great. Cái chị nào hồi nãy cho em xem cái điện thoại có thể cho anh xem lại không?
Con xin đọc câu hỏi này bằng tiếng Việt trước và con sẽ dịch qua phần tiếng Anh. Thưa Thầy, khi quan sát trong thiền Vipassana, chúng con chỉ thấy thân này là do tứ đại hợp thành, tâm này là do các duyên sinh khởi rồi duyên sinh diệt. Nếu vậy thì cái gọi là tôi, cái ngã thực sự nằm ở đâu trong tiến trình sinh và diệt? Vậy tại sao chúng con vẫn luôn bám chấp vào nó như là nó có thật? Khi bị xúc phạm, một cái tôi rất mạnh trỗi dậy. Làm sao ngay trong khoảnh khắc đó con thấy được vô ngã? Nếu tất cả đều là vô ngã, thì con phải sống và thương yêu người khác như thế nào cho đúng với chánh kiến? Nếu thân này, cảm thọ này, ý nghĩ này đều không phải ta, vậy cái gì là ta? So, dear Seattle, when we practice Vipassana meditation, we only see that this body is formed by the four great elements, and this mind arises and ceases due to the conditions. If that is so, then where exactly does the I or self exist within this process of arising and passing away? And why do we still cling to it as if it truly exists? When being insulted, a very strong sense of I arises. How can I, right in that very moment, see anatta? If everything is without self, then how should I live and love others in a way that is in accordance with right view? If this body, this feeling, and this thought are not me, then where is that me? Good question again. So I'm going to break it down into different sections for Seattle. So the first one is, if this mind and body is formed by the four elements, and it's just the process of appearing and disappearing, then where does the I or the self exist?
ignorance or avijja and attachment are the cause of oneself or someone or I. As long as there is ignorance and attachment, there will be misunderstanding of I as real. Understanding our body as combination of four elements or appearing and disappearing nature only is also knowing with attachment. Only by knowing like this, ignorance and attachment will still remain as it. That's why, although you understand four elements and appearing and disappearing nature concerned with your body and mind, the question about I still remain. I have been solving this problem for over 20 years continuously. That's why I have to teach about ever-changing, selfless, impermanent nature. Together with doing only or not doing only. Experiencing only or not experiencing only. Knowing only or not knowing only. Using only or not using only. Without rejecting and attaching mistake concerned with self and non-self. If the knowing about appearing and disappearing combination of four elements is enough, I will not teach about doing only or not doing only, using only or not using only.
only when we are knowing every action as doing only, every action as doing only or not doing only. Every happening, good or bad, as happening only, which is just ever-changing, selfless, impermanent nature. This kind of knowing is detaching from self, or one person, one day, one time, and one place. We don't need to answer the question directly because not the right question. The more we are answering this kind of question, there will be more attachment on this kind of false question. Only when we can detach from thinking or accepting about self or someone or I, there will be no need to ask the question concerned with oneself or I. Vô minh và dính mắc là nguyên nhân tạo ra tự ngã, tạo ra một ai đó, một cái tôi. Khi nào còn có vô minh và dính mắc thì sẽ còn sự hiểu lầm rằng cái tôi là có thật. Hiểu rằng thân là sự kết hợp của tứ đại, hoặc chỉ là quá trình sanh và diệt tự nhiên, thì đó là cái biết với sự dính mắc. Nếu như chúng ta biết như vậy thì vô minh và dính mắc sẽ còn tồn tại mãi. Cho nên cho dù con hiểu rằng thân và tâm này chỉ là tứ đại,
và chỉ là quá trình của sanh và diệt, thì câu hỏi về cái tôi vẫn còn tồn tại trong con. Thầy đã giải quyết các vấn đề này trên 20 năm liên tục. Cho nên thầy phải hướng dẫn về bản chất vô thường và vô ngã, đi chung với việc hướng dẫn về chỉ làm hoặc không làm mà thôi, trải nghiệm hoặc không trải nghiệm mà thôi, biết hoặc không biết mà thôi, sử dụng hoặc không sử dụng mà thôi, mà không mắc những sai phạm của sự dính mắc hoặc bám víu vào cái ngã hoặc bám víu vào vô ngã. Nếu như cái biết về quá trình sanh và diệt và sự kết hợp của tứ đại là đã đầy đủ, thì thầy không phải hướng dẫn về việc chỉ làm hoặc không làm mà thôi, sử dụng hoặc không sử dụng mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta biết rằng tất cả các hành động, cho dù làm hoặc không làm, tất cả những gì đang xảy ra với chúng ta, cho dù đó là tốt hoặc xấu, thì tất cả cũng chỉ là bản chất của sự luôn luôn thay đổi và vô thường và vô ngã. Cái biết này mới là đang xả ly khỏi tự ngã, xả ly khỏi một con người, một vật gì đó, một không gian và một thời gian. Chúng ta không cần phải trả lời câu hỏi này một cách trực tiếp, vì nó không phải là một câu hỏi đúng. Chúng ta càng trả lời câu hỏi như vậy, thì sẽ càng có những sự dính mắc vào những câu hỏi như vậy. Chỉ khi nào chúng ta có thể xả ly khỏi việc suy nghĩ và chấp nhận về một cái ngã, suy nghĩ và chấp nhận về một cái tôi, thì chúng ta sẽ không còn những câu hỏi liên quan đến tự ngã hoặc cái tôi nữa. There's a second part of the question. There's a few more parts. Seattle, when someone insulted me, a very strong sense of I arises. How can I see in that moment non-self? If someone say bad things about her, there's a strong ego that come up at that time. So how can she see non-self when she gets insulted?
They are only cause and effect of Nama and Rupa or ever-changing, selfless, impermanent nature. No one is insulting. No one is being insulted. There are only cause and effect of selfless, impermanent nature. Because of insulting the other to be angry, we receive back the same reaction from the other. This cause and effect is concerned with all living beings. As long as we are responding with anger or ego, it will never end, for sure. Only when we trying to control our self, or especially our mind, with this right understanding, we can accept the insulting of the others. Without ego or anger. This is concerned with the habit of living beings are not complete. That's why nearly all living beings are doing and experiencing the same like this. If we are attaching ourselves as living beings, it will be really difficult not to be angry, not to make response, not to misunderstand as I was insulted. Because of wrong understanding, there will be wrong action. This is the same for all living beings. If we continue this wrong understanding and wrong action, we need to continue doing and suffering the same endlessly. Besides, we must stop doing good deeds like this. As a meditation teacher from 2002 till now, I experienced with many old and new meditators.
when I started the Power Center in 2007, I experienced with many volunteers, donors. And also, because of helping the people, I met with many people who are in trouble, who are volunteering also. Most of, over 90% of the volunteer or meditators or donor stop. They are doing good deeds because of responding the mistake of the other with anger like this. In this way, nearly everyone who can and meditates with me left one by one, sooner or later. They stop doing good deeds. They must continue working for many by staying with their family members or in the society. I can learn a lot of lessons from the mistake of the other. That's why I don't need to make the same mistake again for myself. In this way, I can endure more and more. I can control the mind, not only my mind, but also the collective mind. Of the society or the power center. In this way, I can successfully establish the power organization where we are able to do all kinds of good deeds freely, limitlessly. Solving the problem like this is really difficult. To understand and practice like this in the society. That's why we need to create our own organization. We are not free in the society to understand and practice like this, but we are free to teach, share, and practice like this. In this way, we can continue doing more and more good deeds, and then we can receive good result or consequence all the time. When I run my own business, I need to rely on myself. That's why the need of labor. Or workers always
head, there is the symbol for advertisement about needing workers or employees nearly all the time in front of the shop. But when I started practicing meditation and teaching meditation like this, I don't need to worry for meditators, donors, volunteers. I just need to continue doing good deeds like this with a few people or with many people, with many disturbance or no disturbance. Concerned with the power center, there are many problems. Many need of finance, monks and nuns, or full-time meditators or meditation teacher. But we can detach. That's why we can continue doing good deeds like this, one after another. The power of mindfulness and detachment is complete. That's why if I teach more and more people will come to practice. If I open more and more meditation center, then more and more volunteers or full-time meditators or monks or nuns will also appear. For sure. Although there are problems, there will be less and less problem in the future. We need nothing to do. We just need to continue doing good deeds like this. This is the power of Buddha, Dhamma, and Sangha. Because of solving this kind of problem with right understanding like this, I can teach many people not to respond to the person who disturb or insult us, just to detach with right understanding like this. It is really difficult theory to understand and practice, but it is possible. If we don't give up in practicing and teaching like this, more and more people will understand and practicing like this for sure. In this way, there will be less and less misunderstanding and problems between each other. This is like training. Before I teach in other country, I was trained with a lot of questions and problems, disturbance, difficulty in the country. That's why nothing is difficult for me. Nothing is new.
That's why the people who are not believing and disturbing and misunderstanding are really grateful if we are skillful to use all of these inconvenience. Because in the country we are not a stranger. That's why not much dangerous. Outside of the country there are many strangers. That's why it is really dangerous if we cannot detach, if we are not relying on, if we are not fully relying on Buddha Dhamma and Sangha, it is really dangerous. Con xin lặp lại câu hỏi này là: thưa Ngài, nếu như có một người nào đó xúc phạm con thì trong giây phút đó làm sao con có thể thấy được vô ngã? Câu trả lời của Ngài Thiền Sư: chỉ có nhân và quả của danh và sắc, của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Không có ai là đang xúc phạm và không có ai là đang bị xúc phạm. Chỉ có nhân và quả của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Vì chúng ta đã từng xúc phạm những người khác, cho nên chúng ta phải nhận lại kết quả tương tự từ những người khác. Nhân và quả là liên quan đến tất cả các chúng sanh. Bất kỳ khi nào chúng ta còn phản ứng lại với một cái tôi, với sự giận dữ, thì vòng nối tiếp này sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ khi nào chúng ta cố gắng để kiểm soát chúng ta, nhất là kiểm soát tâm của chúng ta với chánh kiến, thì chúng ta mới có thể chấp nhận sự xúc phạm của người khác mà không có sự can thiệp của bản ngã hoặc phản ứng với cơn tức giận. Việc này là liên quan đến thói quen. Thói quen của tất cả các chúng sanh là chưa trọn vẹn, cho nên hầu hết các chúng sanh đều làm và có những trải nghiệm tương tự như vậy. Nếu như chúng ta dính mắc chúng ta là một chúng sanh thì sẽ rất khó để chúng ta không trở nên giận dữ, không phản ứng lại. Và chúng ta sẽ rất khó để hiểu rằng không có một cái tôi nào cả. Vì sự hiểu biết sai lầm thì sẽ có những hành động sai lầm. Việc này là giống nhau cho tất cả các chúng sanh. Nếu như chúng ta tiếp tục có những hiểu biết sai lầm và hành động sai lầm, thì chúng ta sẽ phải khổ đau như vậy vô cùng tận. Ngoài ra, chúng ta sẽ dừng lại tất cả các thiện pháp. Là một người hướng dẫn thiền từ năm 2002 cho đến bây giờ, Thầy đã có kinh nghiệm đối với rất nhiều thiền sinh cũ và mới. Khi Thầy bắt đầu thành lập trung tâm thiền Thapawa vào năm 2007, Thầy đã đối mặt với rất nhiều tình nguyện viên, người cúng dường và những người Thầy giúp đỡ. Thầy đã gặp rất nhiều người gặp vấn đề.
Hầu hết trên 90% của các tình nguyện viên, các thiền sinh, các vị cúng dường đã ngừng lại các việc làm thiện pháp của họ vì họ đã phản ứng lại với những sai phạm của người khác. Hầu hết tất cả mọi người đến và hành thiền chung với thầy từng lúc này hay lúc khác. Họ dừng lại các thiện pháp của họ và họ quay trở về nhà để làm việc vì tiền và sống với gia đình trong xã hội. Thầy có thể học được những bài học từ những sai phạm của người khác, cho nên thầy không cần phải mắc sai phạm cho chính bản thân mình. Thầy có thể học cách kiểm soát tâm của mình và tâm thức của cộng đồng và tâm thức của trung tâm Tabawa. Bằng cách này, thầy đã có thể thành lập ra tổ chức Tabawa, nơi mà tất cả mọi người đều có thể làm các thiện pháp một cách tự do, không có giới hạn. Để giải quyết các vấn đề như vậy là rất khó để hiểu và thực tập trong xã hội, nên thầy cần phải có tổ chức riêng và trung tâm riêng của thầy. Chúng ta không được tự do để hiểu và thực tập như vậy trong xã hội, nhưng chúng ta có thể đến và chia sẻ, hướng dẫn và thực tập một cách tự do và không có giới hạn ở trung tâm Tabawa. Bằng cách này, chúng ta mới có thể tiếp tục làm nhiều và nhiều thiện pháp hơn nữa, và vì như vậy, chúng ta sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp. Khi thầy còn là một doanh nhân, thầy chỉ cần nương tựa vào chính bản thân mình. Thầy luôn luôn tìm kiếm những người giúp đỡ, những nhân viên, luôn thiếu những nhân viên trong việc kinh doanh của thầy, và hầu hết nơi thầy làm luôn luôn phải treo một bảng tìm kiếm nhân viên. Nhưng khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thầy không cần phải lo lắng gì cả, không cần lo lắng cho các thiền sinh, các tình nguyện viên. Thầy chỉ cần tiếp tục làm các thiện pháp, cho dù là làm với một vài người hoặc với nhiều người, làm với những khó khăn hoặc là không có khó khăn. Thầy chỉ cần tiếp tục mà thôi. Trung tâm Tabawa có rất nhiều vấn đề, nhất là vấn đề về nhu cầu của tài chánh để chu cấp cho tăng và ni, các thiền sinh và các vị thiền sư. Nhưng các vấn đề này thầy có thể xả ly và tiếp tục làm các thiện pháp, từng các thiện pháp này sang các thiện pháp khác. Sức mạnh của chánh niệm và xả ly là trọn vẹn. Và nếu như thầy tiếp tục hướng dẫn thì càng ngày càng có nhiều người đến và thực tập, và thầy có thể tiếp tục mở nhiều trung tâm và có nhiều tình nguyện viên, các thiền sinh, các vị tăng và ni sẽ xuất hiện và đến để thực tập chung. Và vì như vậy sẽ càng ngày càng ít đi các vấn đề ở tương lai. Thực ra chúng ta không có gì cần phải làm cả, chúng ta chỉ cần tiếp tục làm các thiện pháp mà thôi. Đây chính là sức mạnh của Đức Phật, Pháp và Tăng. Vì giải quyết các vấn đề với sự hiểu biết đúng đắn như vậy, thầy mới có thể dạy cho rất nhiều người không phản ứng lại với những người đã xúc phạm họ. Họ chỉ cần xả ly với chánh kiến mà thôi. Lý thuyết này là rất khó để hiểu và thực tập, nhưng nó rất khả thi. Nếu như chúng ta không từ bỏ, thì nhiều người và nhiều người hơn nữa sẽ có thể hiểu và thực tập như vậy. Và vì như vậy, càng ngày sẽ càng ít đi sự hiểu biết sai lầm và sẽ có ít đi những vấn đề giữa con người với nhau. Đây cũng giống như là đang huấn luyện. Trước khi thầy ra các nước ngoài và hướng dẫn, thầy đã được huấn luyện trả lời rất nhiều câu hỏi, đối đầu với rất nhiều vấn đề và rất nhiều khó khăn ở Miến Điện. Cho nên, không có gì là quá khó đối với thầy và không có gì là mới cả. Nếu như chúng ta có thể hiểu rằng tất cả những phiền toái là những bài học dạy cho chúng ta có thể trở nên thuần thục hơn trong việc ứng xử, thì chúng ta sẽ biết ơn đối với những sự bất tiện này. Vì trong đất nước Miến Điện không có quá nhiều người là người lạ, cho nên không có quá nhiều sự hiểm nguy. Nhưng khi ra nước ngoài thì có rất nhiều người lạ, cho nên sẽ có rất nhiều sự hiểm nguy. Nếu như thầy không thể nào xả ly
và hoàn toàn nương tựa vào Đức Phật, Pháp và Tăng thì thầy sẽ gặp nguy hiểm. Còn 2 phần nữa và hỏi tiếp luôn. So the third part of the questions, yeah. If everything is non-self, then how should I live and love others in a way that is love and live with others? Okay. If everything is non-self, how should I live and love others with right view? Only when there is understanding about non-self or selflessness or not something, not someone. Not real time, not real life, not real monastery or meditation center. With our own practice or intelligence, there will be freedom from ignorance or not understanding and attachment concerned with infinite living beings and infinite universe. Because of thinking life as real, we need to worry to lose our life or the life of our loving one. Because of misunderstanding, our monastery or meditation center or home or place or country as real, we need to worry to lose our own place.
only when there is no misunderstanding self as real, there will be no worry, no greed, anger, delusion, no hate, no love, no created love, no attachment. And then there will be real love, real wisdom, real freedom. Real compassion, real loving kindness. Only when everything concerned with us will be real. If we can detach from self and understand about non-self, in this way we can be alive for the others, to help them to understand like this, to do good deeds like this. We can love each other without attachment. We can take care of each other without attachment. There will be doing only or not doing only, knowing only or not knowing only. If we understand about non-self, clearly, that knowing is complete, and whatever good or bad happen to us or to the others, we can accept it easily. In this way, we don't need to think about ourselves. We don't need to be alive for ourselves. We just need to be alive only for the others who want to understand like this. Chỉ khi nào có chánh kiến về vô ngã, chúng ta hiểu rằng không có gì cả, không có ai cả, không có một thời gian thật sự. Đời sống này là không có thật, ngôi thiền viện này là không có thật,
trung tâm thiền này là không có thật. Nếu như chúng ta có chánh kiến này với sự thực tập và trí tuệ của chúng ta, thì chúng ta mới có được tự do khỏi sự vô minh, sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc về tất cả các chúng sanh và phi chúng sanh và vũ trụ bao la này. Vì chúng ta nghĩ rằng đời sống là có thật, cho nên chúng ta mới lo sợ rằng chúng ta sẽ mất đi đời sống của mình, và gia đình và những người yêu thương của chúng ta cũng sẽ mất đi đời sống của họ. Vì sự hiểu biết sai lầm về trung tâm thiền, về ngôi nhà của chúng ta, về thời gian và quốc gia là có thật, cho nên chúng ta lo lắng rằng chúng ta có thể mất đi tất cả những thứ này. Chỉ khi nào không còn sự hiểu biết sai lầm rằng cái ngã là có thật, thì sẽ không còn sự lo lắng, không còn tham, sân và si, không còn thù hận, không còn yêu thương, không còn những yêu thương giả tạo được tạo ra, và không còn sự dính mắc, thì lúc đó sẽ có tình yêu thương thật sự, trí tuệ thật sự, tự do thật sự, tâm từ thật sự và từ ái thật sự. Chỉ khi nào chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ liên quan đến chúng ta là không có thật, và chúng ta có thể xả ly khỏi tự ngã và hiểu về vô ngã, thì chúng ta mới có thể sống vì người khác và giúp họ hiểu giống như chúng ta và làm các thiện pháp. Và vì như vậy, chúng ta mới có thể yêu thương người khác mà không có sự dính mắc, và chúng ta có thể chăm sóc cho những người khác mà không có sự dính mắc. Và vì như vậy, và nếu chúng ta làm như vậy, thì chúng ta đang làm hoặc không làm mà thôi, biết hoặc không biết mà thôi. Nếu như chúng ta hiểu về vô ngã một cách rõ ràng, thì cái biết đó là trọn vẹn. Cho nên bất kỳ những gì tốt hoặc xấu xảy ra cho chúng ta hoặc cho những người khác, thì chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận nó. Và bằng cách này, chúng ta không cần sống cho chính bản thân chúng ta sẽ sống cho những người khác và giúp đỡ họ để có thể hiểu được như vậy. So Tiaro, the last question is, if this body and mind are not real, it's not me, it's not something, then what is me? Or what is self? This question is asking from the side of self or someone or I. If we are asking or thinking like this, it will never end. Oh, we should stop thinking about self or someone or I or you. Instead of thinking about self, we should think about selflessness. Not someone, not something. Just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing impermanent nature. Instead of attaching on self, we should try to attach on non-self.
non-self is useful to detach because of misunderstanding about self as real. If we are trying to accept not someone, not something, just selfless, action and reaction of impermanent nature, the truth of non-self is impossible to attach. We can attach on non-self, but in the long term, there will be less and less attachment. If we are attaching on oneself, it will never end. Because non-self is not real. Because self is not real. Self is real only in the mind. In the mind, which is created. Self is not real in real mind, which is appearing and disappearing selfless nature. Attachment on self is really strong. That's why endless life cycle appear. We are easy to accept God because of attachment on self. As a meditator, we need to accept Dhamma or impermanent nature as permanent. Dhamma is not something, not someone. We need to accept Dhamma or impermanent nature instead of God or someone or I. This is the only solution to be free from wrong question, wrong thinking. If we are not thinking as oneself or someone or I or me, there will be no question like this. If we understand the truth of non-self, there will be no question like this. Because of not understanding clearly about the truth of selflessness, this question is repeating endlessly.
So in the other hand, we can see the real I is present action of doing good deeds. The real I is not something, not someone, just one action of good deeds after another. In this way, Buddha and Sangha, who already enlightened, are using their life before they pass away. Till the end of their life, they are alive by doing good deeds one after another, with right understanding like this. In this way, the real I or someone will be only present action of doing good deeds and present right understanding like this. Câu hỏi này được hỏi từ góc cạnh của một cái ngã, của một ai đó, của một cái tôi. Nếu như chúng ta tiếp tục hỏi và suy nghĩ như vậy thì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta hãy nên dừng lại việc suy nghĩ về cái ngã, về một ai đó, một cái tôi hoặc bạn. Thay vì suy nghĩ về cái ngã, chúng ta hãy nên nghĩ về vô ngã. Không có một cái gì cả, không có ai cả, chỉ có nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của bản chất luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã. Thay vì chúng ta dính mắc vào một cái ngã, thì chúng ta hãy nên cố gắng để dính mắc vào vô ngã. Vô ngã là rất hữu ích để chúng ta xả ly. Vì có sự hiểu biết sai lầm rằng cái ngã là có thật. Cho nên rất khó để cho chúng ta có thể dính mắc vào sự thật của vô ngã. Chúng ta có thể dính mắc vào, nếu như chúng ta có thể dính mắc vào vô ngã, thì về lâu về dài, sự dính mắc này sẽ càng ngày càng ít đi. Nhưng nếu chúng ta dính mắc vào tự ngã, thì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Vì cái ngã là không có thật. Cái ngã chỉ có thật trong tâm được tạo ra mà thôi. Cái ngã là không có thật ở trong một cái tâm thật. Cái tâm thật chính là quá trình sanh và diệt của bản chất vô thường và vô ngã. Sự dính mắc vào tự ngã là rất mạnh mẽ, cho nên các đời sống trong vô tận đã xảy ra. Chúng ta rất dễ dàng để chấp nhận Thượng Đế vì có sự dính mắc vào một cái ngã. Là một người thiền sinh, chúng ta cần phải chấp nhận Dhamma, Pháp, hoặc bản chất của sự luôn luôn thay đổi, vô thường là thường hằng mà thôi. Giáo Pháp không phải là một cái gì đó, không phải là một ai đó. Chúng ta hãy nên chấp nhận giáo Pháp hoặc bản chất của sự luôn luôn thay đổi, vô thường và vô ngã, thay vì chúng ta chấp nhận Thượng Đế, chấp nhận một cái tôi. Đây là cách giải quyết duy nhất để chúng ta có thể tự do thoát khỏi những câu hỏi sai lầm, những suy nghĩ sai lầm.
Nếu như chúng ta không suy nghĩ rằng chúng ta là một ai đó, không có một cái tôi, không phải là tôi, thì sẽ không có những câu hỏi như vậy. Nếu như chúng ta hiểu về sự thật của vô ngã, thì sẽ không còn những câu hỏi như vậy nữa. Vì không hiểu một cách rõ ràng về sự thật của vô ngã, nên câu hỏi này sẽ được tiếp tục trong vô tận. Một cái tôi thật sự chính là hành động hiện tại của các thiện pháp. Cái tôi thật sự không phải là một cái gì đó, không phải là một ai đó, chỉ là từ hành động này sang hành động khác của các thiện pháp. Đây là cách Đức Phật và Tăng đoàn và những người đã giác ngộ đã sử dụng đời sống của họ để làm từng thiện pháp này sang thiện pháp khác, từng giây phút này sang giây phút khác với chánh kiến như vậy. Okay, your turn.